satu video yang menurut saya ini bagus banget. Silakan disimak antara video bad coach versus good coach. I know this isn't easy to talk about. No, it isn't. I have only come in late 4 or 5 times. I didn't think someone was looking over my shoulder. Kelly, your lateness is starting to affect others. Then this morning... I can't believe how you've all blown this totally out of proportion. You were away from your desk. He tried to look for it, but by the time he found it in a stack of paperwork, it was I don't even believe that this is an issue. I'll tell you what you should be worried about. Real problems like people wasting time on personal calls or socializing. They're all saying pretty much the same thing. Rather than go to you and be snapped at or have their self-esteem tramped on, they're trying to figure things out on their own. I don't believe this. I don't believe this! Things aren't really that bad. We were in a rush. And that's funny. The deadline's supposed to drive everything on this project. We make it, and we're still getting criticized. Meeting interim deadlines is a critical factor for this team and will continue to be if we expect to succeed. People need to take that seriously. When you had to ask Jim several times to repeat things he'd already said, it really slowed us down. Got us off schedule. I saw Bob yesterday, and he seemed confused. He said he had no idea what was happening with our project. To tell you the truth, this really hasn't been a priority for us. We're doing the best we can. Letting a few dates slip here and there is not the end of the world. With everything that's going on right now, I'm the last one you need to worry about. I never said you weren't doing a good job. You are. But this is a difficult project. I know you're not feeling great about this. Yeah, I know the pressure's on you to get this one out. I didn't know you felt this way. I know you don't want to hear this, but nothing's going to change unless you do something about it. I know. I don't understand what you're talking about, or what you think the rest of the team observed. I pay very close attention. Huh? What? All right, why don't we take a look at how we can take some of the pressure off of you and still provide the team the support that they need. And how do we do that? I hope you have the answers, because I don't. Oke, hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketika coaching, berhentilah berbicara dan mulailah mendengarkan ketika satu mulai ada terasa emosi yang tinggi. Kemudian, Anda perlu memahami masalah sampai ke inti-intinya apa. Anda juga merasa bahwa Anda belum mengerti, orang lain merasa juga belum dimengerti. Kemudian turunkan kecepatan ketika mulai perhatikan dan bersiaplah untuk mendengar. Lanjutkan dan silakan untuk berusaha dipahami saat persoalan tersebut sudah jelas dan telah ada pemahaman yang sama. Pembicaraan pun bersifat santai dan tidak emosional. Kemudian Anda diminta untuk memberi pandangan ataupun nasihat. Hal-hal yang harus dilakukan atau do's-nya adalah diberikan dengan tujuan positif dan konstruktif berdasarkan fakta, bukan opini saja, berupa deskripsi perilaku dan bukan menghakimi, spesifik pada perilaku dan didasarkan pada performance coaching pada waktu yang tepat dan menyediakan komunikasi dua arah. Coaching dilakukan dengan singkat dan menyediakan hal yang dapat ditindaklanjuti. Dan terakhir, jangan lupa untuk memberikan umpan balik atau feedback. Nah, yang sebaiknya dihindari, 1. Memaksa coach untuk menyetujui umpan balik Anda. Mengobrol janji kepada coach, mengumbar kelemahan coach sehingga membuat coach merasa diri negatif. Terlalu banyak menasihati coach, banyak memberikan contoh khusus yang membingungkan. Kemudian yang terakhir adalah menghakimi. Oke, bahasan terakhir teman-teman dari proses coaching ini adalah yang terakhir memberikan umpan balik atau feedback. Nah, tadi ketika di awal kita tahu bahwa tidak memberikan feedback yang bagus itu termasuk dalam hal-hal atau faktor-faktor yang membuat seseorang itu pengen resign dari pekerjaannya. Nah, gimana sih caranya agar orang tersebut bisa memberikan feedback yang baik atau coach itu bisa memberikan feedback yang baik kepada bawahannya? Nah,
Feedback itu adalah, apa sih feedback? Feedback itu adalah memberikan informasi mengenai performansi atau perilaku yang mengarahkan pada tindakan. Ingat, tujuannya adalah untuk pengembangan performansi. Ketika feedback itu malah justru menjatuhkan, itu bukan feedback namanya. Feedback itu adalah bertujuan untuk mengembangkan performansi atau perilaku.